Tante Africa Studios brings to you live stream and video recording coverage services. We live stream on all major platforms: Zoom, Facebook, YouTube, and Twitch. Our team is made up of experienced professionals. We cover corporate events, weddings, church services, burials, or any other public and private events. We also do promotional videos and adverts for companies. For booking, call us on 0798 154 042 or send us an email at tanteafricastudios@gmail.com. At Tante Africa Studios, your dream is our vision. Tante Africa Studios brings to you live stream and video recording coverage services. We live stream on all major platforms: Zoom, Facebook, YouTube, and Twitch. Our team is made up of experienced professionals. We cover corporate events, weddings, church services, burials, or any other public and private events. We also do promotional videos and adverts for companies. For booking, call us on 0798 154 042 or send us an email at tanteafricastudios@gmail.com. At Tante Africa Studios, your dream is our vision. Katika kipindi tunakuletea wasanii. What's up my guys, I go by the name Rainams. Eti nikipita kwa macho na nipimia, na kama sina pesa ungewezi nipimia. Hapa Shenster the Poet manze. Ngoma moto moto. If you wanna show some love, I don't fake it. Ida kumenya mawazo makuu nani anedera shile warutani waku Vichekesho mkisongaza mahojiano moto moto, stori za wasanii pamoja na talanta za wasanii. Fiki wa kasi gani kama wapatikani wakati wa shida. Na pia kwenye kipindi utabambika, utajijenga, utaelimika, utakuza talanta yako. My name is Rebecca Mutie, I'm a model and I'm Afri Kenya. I'm a student. Napenda kusikiza kipindi cha Bonga na Katoni kila Jumatatu kuanzia saa 9 mpaka saa 10. Kumbuka ni kwenye Bonga na Katoni ndani ya TAS TV kuanzia saa 9 hadi saa 10 kila siku ya Jumatatu. This is Bonga na Katoni in TAS TV. Karibuni. Mambo vipi wapenzi watazamaji, karibuni sana kwenye kipindi kinafahamika kama Counting the Red Ribbons, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu kuanzia mida ya saa 7 hadi mida ya saa 8 pale. For 1 hour manze, utakuwa hapa ukilani, utakuwa hapo ukiuliza maswali, na bila shaka ni kipindi ambacho huwa tunaangazia sana sana masuala ya afya na mwanasaikolojia wetu hapa. Kwa hivyo kwa wale wote kumpea fursa hii ili kutuambia yeye ni nani na ametokea pande gani mwa Kenya. Karibu sana Ann. Asante sana Tony. Naam. Jina langu ni Ann Jane. Na mimi ni psychologist. Niko na bachelor's degree in psychology and communication. Naam. Na topic ya leo ni self love after surviving trauma. Yes. Sasa nataka utupeleke pole pole ili tukaweze kuelewa, manake tuko hapa kwa ajili ya kusoma na kufunzana. Tukiongelea kuhusu self love, what is that? What is self love? What is trauma? Watu wangependa kujua mengi zaidi kuhusiana na hilo. Okay, self love ni kujipenda. Hali ya kujikubali. Ndiyo. Na kujipenda. Self love. Ndiyo. Yes. Self acceptance and self love. Kwa hivyo ni kujikubali na kujipenda. Alafu trauma ni it's
it's an emotion or it's something that happens after experience stressful Yes. ama event yenye iko very scary ama inakushtua ama ni life threatening. Yes. Yeah. Kwa mfano ukipeana mfano. Traumatic event inaweza kuwa accident. Oh, Inaweza kuwa violence in a relationship. Yes. Inaweza kuwa pia ni violence, sexual violence. Sema kama rape. Inaweza kuwa pia you've also witnessed violence. Kama tuseme as a child, maybe you've watched abusive tendencies in your family, either rape ama kitu kama hiyo. So kwa hivyo katika wakati ambapo tunaongelea kuhusu trauma ama self love, ni akina nani sana sana sasa tunataka kuangazia hii leo? Ni akina nani ambao tunataka kusaidia kiujumla? So tunaangalia survivors of trauma because mtu akipitia trauma one of the things ana face ni kujishuku ama unajiblame. Unaona kama maybe wewe you're the cause. Yes. And then kuna shame. Probably hiyo shame imetoka juu ya society, expectations ama criticism. So unaweza kuwa unajiblame na unajichukia. Then we are not sure hiyo traumatic event ilikufikisha wapi, kama ilikumiza physically ama emotionally. Most of the time yes inakumiza in that way, but some iko pia very extreme. So it can make you hate yourself. Na unaweza struggle na yani just accepting yourself and now starting to love yourself. So leo tunaongelea hiyo topic. Nikikupea mfano kidogo, kuna familia moja ambayo walikuwa wapenzi sana, lakini walikuwa bwana anaishi mbali kidogo, bibi anaishi mbali kidogo, lakini kwa bahati mbaya yule bwana akaenda nje ya ndoa na kidogo akarudi na ugonjwa. Na sasa wakati ambapo walikuja bibi yake kurealize after some months pale kwenda clinic, akapata ndio ameweza kuambukizwa na mistake kwa yake. Mistake labda ilikuwa na bwanake. Is this the same situation ambao tuna face? Manake kuna kujitenga, moja kati yao wawili, kuna mmoja ataanza kuambia mwingine ni aje wewe ndio uliniletea. Kuna wale ambao wataanza kujitenga, kuna familia pia kuvunjika. Or which advice can you give people who are in a situation like that? Okay, inaweza cause na chronic illness because uko in shock na probably pia kuna stigma na you didn't expect it and this is an illness and then you know you have to adapt. So unaweza go through that stage. Yes. Unaweza kuwa traumatized. There are people who are traumatized. Yes. Lakini kuna watu pia wanajiaccept maybe because of education yenye iko. Yes. But kuna watu wanapitia trauma kwa sababu ya chronic illness. So the first step ni identify your pain. Like ukipitia uchungu jua it's okay. It's normal. Ni kawaida sana kusikia uchungu. Yes. Then usione kama uko peke yako. Talk to someone. Lakini vile tulisema jichunge nani unaambia. Because you want to heal. Yes. Kuna venye unaweza disclose it cause more pain. And then in your journey of healing pia sasa utaanza self practices za kujikubali na pia yani kurecover. Tuongelea zaidi. Wow, asante sana. Lakini I don't know why in our society Kenya na wale wengine wanatusikiza bado wakati ambapo labda umefikia in a situation like this, bwana ameenda akaletea bibi, bibi anaambiwa vumilia tu. Lakini ingekuwa ni bibi ameletea bwana, ingekuwa another case to the society. I don't know why. Mambo mengi kama hayo imekuwa na katika society. Sijui kama wewe mwenyewe ushawahi experience. I think society in general is sometimes inaweza blame watu. Hata ukiangalia hata sio story pekee, hata in terms of rape. When a girl ako raped, unaweza sikia watu wakimbash, it's how they're dressing. Kumbuka ile wakati kulikuwa na my dress my choice. So kulikuwa na incidents of assault. Yes. So kuna watu walikuwa na feel it's okay for them to be assaulted. So kuna hiyo shaming a survivor or a victim. So whether ni hiyo chronic illness venye umesema, unaweza pitia shame, unaambia it's your fault. Just remember it's not your fault. And unapitia kitu yenye it's painful and it's not something that
yes should have happened, tuwezi sema it's normal but it's happening. Yes. In the society today, but it's not your fault. Yeah, it's just a tragedy or a situation. Unajua bado tukizunguka tu hivi mwisho tutakuja ndio ili happen. Jipende peke yako. Jipende, yani kubali tu ili happen, although huko unatarajia tu ku happen, lakini ili ukue free lazima kwanza ujikubali. Ni ukweli, lazima ujikubali. Kwa sababu it has happened. You can't go back to time. Yes. Kuna hiyo situation utakuwa ile bargaining, maybe like if I did things differently. But ni muhimu ujue whatever imefanyika haifai kukufanyikia. Like it's not your fault. And inaeleweka tu. there are times mtu anaweza jiblame. Yes. And therapist anaweza kutake through process. Uangalie wewe nini inakufanya feel like it's your fault. Maybe what would you have done differently. But of course hakuna venye unaweza fanya things differently. Na hata we should live in a safe society. Hata kama natembea usiku. Yes. Like should I be abused because natembea usiku? No, it's not. But because we're in such, sometimes we're in a dark society. So maybe for recovery. Yes. Hiyo situation usikuwe triggered tena. Maybe now look for situations in which they won't trigger those emotions ama pain in your life. Yes. And what are the first steps someone can take to rebuild self-love after experiencing the trauma? So the first stage tunasema ni identify the pain. Kuna watu wakipitia traumatic event. Yes. It's so painful that the brain in a block. Na inataka kusahau cause the brain pia inataka kukuprotect. So inamb inataka usahau. Pia wewe unataka kuaccept your denial. And at first it might work, lakini itaanza kukuaffect. Juu tuseme kama ni situation of abuse, kama tuseme nachapwa na bwana ama kitu kama hiyo, then ni numb hiyo pain. Maybe nikienda sasa kesho mahali kitu ini-trigger nikumbuke, inaweza affect how I'm functioning that day. You see, and maybe that day what I was supposed to do is very important. So naona ina impact my life. I'm giving it power because of the pain, because I'm not healed. So it's very important to identify. And it's very important to see, yes, I'm going through this, and also know you're not alone. It's okay not to be okay. Yes. Yeah, and whatever you went through, it's not your fault. It was not supposed to happen like that. And then now you can start talking to someone. And sometimes watu wanasema it's expensive, maybe kama therapy, but kuna spaces offer free counseling services, calls. Unaona, seme uko in a very in a situation that continuously ina cause trauma. You can call, kuna helplines, maybe tutalink tukimaliza. So you can call, you're not alone, talk to someone. And I think neza recommend sometimes counselors. Mostly counselors, because we have an oath, we have ethics. Part of our ethics is to make sure whatever we disclose is confidential. Natumai ya kwamba imeweza kueleweka. And how can trauma survivors begin to trust themselves again? Yeah, your process ya kujitrust is tricky because when you're going through a traumatic event, ama when you I mean after a traumatic event and now you're healing, one thing sometimes hizo thoughts zinakuanga recurring. Unakumbuka nini ilifanyika. So most of the time inakuwa negative. So you're stuck in that place of negativity. And the moment you're thinking negatively, what happens? You may also experience low self-esteem. So sometimes what you do, you need to, whenever those criticism or negative thoughts come, try to counter them. Yes. Try to counter them. Hata kama utakuwa na kablada, unajikumbusha, that was a negative thought. I now, because one of the ways to heal for someone mwenye amepitia a traumatic event ni cognitive na therapy, CBT. So lazima ukue in the process, lazima ukue unajizoesha kukua positive, think of the present and on positive things. So try to condition your mind. Then you can also try affirmation. Naonanga watu wanasema social media affirmation,
I am perfect, I am beautiful, I am beautiful in my imperfections. My journey, there's beauty in my journey and pain. Yes. So such affirmations zinakusaidia. Pia try find positive people because trauma kuna kwanga na cycle ya kujirudia, repetitive. Yes. Because and the reason why tuna focus na self love ni kwa sababu if I was I went through abuse, I went now start reasoning that it's okay for me to be abused. No. So naanza kujichukia, then itaanza kuona it's okay to be abused. So maybe if I was raped, I might find myself being in an abusive relationship, and it's not my fault, but if I'm not healed, then naona pain is acceptable in my life. So that's why it's very important to heal. Yeah, alafu, so just go through the healing process. Make sure you get help. Alafu unajua nikiongezea kakitu juu katika hilo swala ni kwamba wengi wakifika hapo wanaona ya kwamba zile plans ambazo labda walikuwa nazo zitakuwa ngumu sana kuachieve. Kama kwa mtu labda amegonjeka anaanza kusema unajua sasa maisha yangu ni kama iko numbered, kitu kama hiyo. Lakini wajue ya kwamba maisha itaendelea ndio, na pia uko na maisha mengine. Sasa start thinking, yani kama ni mtu ambaye hajagonjeka, uanze kuendelea tu maisha yako. Tofauti ni zile vitu zingine utaenda kufanya tu chini ya maji wewe ukiwa tu peke yako. Unaona vitu kama hizo, usianze kuona kama life imekuishia. Kuna life nyingine bado hata kama wewe ni mgonjwa. Ni kweli. There is life after that, and there is you need to find purpose. When you umesema purpose, sione kama ni mwisho wa dunia. And sometimes an abuser, especially our watu wana cause pain, wana inflict pain in your life. Wanataka kudominate na pia take control. So in the healing process, hata therapist wako atakusaidia you take back your power. That ujampe your power, whatever they did, I still have a life after that. And it's not easy, but with at least steps na activities, you get there. So be patient with yourself. Yes. And how can setting boundaries support self-love and the healing after trauma? Yeah. Kama venye tumesema cycling, can be a cycle. Yes. Where you find yourself in either abusive relationships. Yes. Ama maybe I came out from a traumatic event. Then I'm in a situation where it's triggering those emotions and it's affecting my day-to-day life. So what I do is, like I said, boundaries. I say I can only stand this and this, I can only take this and this. So probably if it's a relationship, I cannot take violence in a relationship. Yes. Ukiniongelesha, let's each other because una trigger something in my past. No. So unaweza kuset boundaries, unasema I can only accept this and this and this because I am someone who has survived trauma, and I do not wish to go back or to be stuck. Yeah. What about changing friendship? It is one of the setting boundaries. Manake kuna watu wezi kutembea nao. Kuna watu watajua, ulienda hivi. Tusitembeanga na nani. So can this be a help you? Yeah, because true. But then kuna watu, once they know your pain, they use it against you. And huwezi jua where it comes from. Probably at a pia it's self-esteem or something. But it's not about them. Yes. You know, it's about you. You cannot help someone without helping yourself first. So you need to set boundaries. If something is not working for you, ama itakufanya urudi chini. Yes. Then yeah, it's okay to set boundaries and say I'm cutting. Maybe unaambia bishta yako, if like you don't quit, nakumbusha. I witnessed someone in the society, a child was abused, and then weird enough, the mom anamwambia ati ebu behave vizuri ama nikuitie ule mtu. And na huyu ni mama yake. So you can imagine if this is the mom doing that. Kwa hivyo kuna mabeshti na there are people in the society who can also try to remind you of what you went through. So it's okay to cut off and also to build boundaries. Now communicate. So and the same question, why it is hard for the ladies to forget? Kwa mfano unaweza kuwa wewe ni rafiki yangu, nikwambie ndio nilikukosea sana, naomba unisamehe. Lakini kidogo kidogo manaka hatuwezi enda hivi tu 100% hadi mwisho, nikuja tena nikukosea. Alafu you are using the same thing yenye
to remind you, mbona nyinyi huwa msawingi? Sisi wanaume ukitufanyia kitu tukitoa kwa roho tu hiyo imeisha hivyo. Lakini when it comes to the ladies, so nakumbuka hata ulinifanyanga kitu fulani, yani ushaona vitu kama hizo. Yeah, ina happen. Na I don't blame that person. The thing you need to understand is kuna kitu inamtrigger akumbuke. Maybe juzi ulimchapa, alafu after 2 weeks unamshautia. So anakumbuka, last time there is something umefanya ime trigger. Na kama you're willing to, maybe, I don't know how relationships work, because there are people who are in ongoing traumatic situations, and there are people who keep staying there. Na kukumbusha the past. Na ulimwambia tu nisamee. That was But now hata wewe kama umechange, unajua to rebuild trust is also a process. Now maybe the things you're doing ina trigger that situation. Hata wewe I'm sure hawezi sema ni madem pekee, hata nyinyi machali. Wanaume hatukwangi hivyo. Wanaume hatukwangi hivyo. Ukiona hivyo labda kuna mahali kasoro iko kidogo. Trigger. Lakini wanawake hiyo wanaekanga tu kwa akili. Hata umchiti leo na mwambie how do you build the trust in someone? Ulipoteza nini trust na huyu mtu, ama ulipoteza trust na girlfriend yako, lakini mkafika tu mahali mkarudiana. Lakini pia trust unajua haitakuwa kama venye ilikuanga nini. How do you start building again? Unajua pia inakuanga shida nyingine kubwa sana. We life itamu affect but pia ina inflict pain in their life, so that's why it's good to set boundaries. Wow. Are there specific daily practices or routines that can help to nurture self-love? Yeah, there are. Kama hizo self-affirmation when you wake up, tell yourself positive things. Or say today I want to be positive. I don't want to think about my past. Or then self-care. Love your, like, treat yourself. Although when you're depressed, especially ukiwa na low self-esteem, inaelekea depression. Yes. You forget to take care of yourself. But once you start taking care of yourself, you notice, leo ukikaa smart unakuwa na confidence. But when you're shaggy, pia it doesn't build your confidence. So taking care of yourself, like taking a shower, taking care of your health, and exercise, kama hizo zinasaidia your self-esteem and how you look. When you look good, you feel good. Yeah, so those are some of the things. And taking care of yourself, and then having positive support system. So kama kuna beshte yako mwenye unajua ako positive and they know your situation, maybe you can just keep tabs with that person. Also social media, look for, like kama mimi saizi nafuata, kuna mtu ananiempower kwa Instagram. Your celebrity crush. I think si celebrity crush, lakini ni anani-inspire in terms of money, cause kutafuta na kusave na vitu kama hizo. So namfuata cause ananisaidia come out from a situation I was in. So such spaces can help you. Then avoid spaces. Hata kwa internet unaweza pata watu kwanza siku hizi. Mimi sijui watu nini wako toxic hivyo. Unasikia tu watu wamesema kikitu. And unachanga huyu mtu ametoa hii nini, like prejudice, stigma. Avoid. Na ukiona such spaces, just try and affirm yourself. Wow, shikilia hapo mpenzi mtazamaji, tuko na mengi ambao tumekuandalia, lakini tukirejea tutakuwa katika awamu ya kumalizia. Tutarejea muda usiokuwa mrefu, kwa hivyo usiende mbali. Katika kipindi tunakuletea wasanii. What's up my guys, I go by the name Rainams. Eti nikipita kwa macho unanipimia, na kama sina pesa unguwezi nipimia. Hapa Shenster the Poet manze. Ngoma moto moto. If you wanna show some love but don't fake it. Hey, kumenya mawazo mako. Nani anadera shida.
wasanii wakuu. Vichekesho mkisongaza, mahojiano motomoto, stori za wasanii pamoja na talanta za wasanii. Fiki wa kasi gani kama wapatikani wakati wa shida. Na pia kwenye kipindi utabambika, utajijenga, utaelimika, utakuza talanta yako. My name is Rebecca Mutie, I'm a model and I'm Afri Kenya. I'm a student. Napenda kusikiza kipindi cha Bonga na Katoni kila Jumatatu kuanzia saa 9 mpaka saa 10. Kumbuka ni kwenye Bonga na Katoni ndani ya TAS TV kuanzia saa 9 hadi saa 10 kila siku ya Jumatatu. This is Bonga na Katoni in TAS TV. Karibuni. Naam, karibu tena wapenzi watazamaji, na tuko katika awamu ya mwisho mahali ambapo tunaendelea na kuongelea kuhusu na swala ambalo tayari liko pale katika limeandikwa pale katika televisheni yako. Kama unaangalia, kama uko katika kiunzi cha YouTube bado utaweza kuangalia pale. Kwa hivyo ningependa kama uko na swali lolote ningependa kufahamu zaidi, ukaweze kutuma la kwako pale na sisi moja kwa moja ili kuweza kuangalia swala la kwako na pia tukaweze kujibu lile ambalo wewe mwenyewe umekuwa ukiulizia katika ili swali ambalo nimeweza kukuuliza about the specific daily practices wakati ambapo umeface trauma. Kuna wakati mwingine ambapo nilikuwa na rafiki yangu na ikafika mahali akaga dunia, na alikuwa rafiki yangu wa ndani sana. Ile kitu ilinisumbua sana baada ya shaga dunia, manake ilikuwa jambo ngumu kwangu. Manake nilikuwa nakaa na yeye, kwa bahati mbaya akaga, lakini sasa ili take so long kutoka hiyo kitu itoke tu kwa akili yangu. So wakati ambapo labda nilijoin sasa chuo kuanza kushughulika na mambo rafiki wako, ile kitu ikatoka. But before ni join, it was very hard for me to survive from that thing, because kama tulikuwa nalala na yeye, actually I was waking up anamuita kitu kama hiyo, so ilikuwa inanidhuru. But a traumatic experience, but daily what? Okay, I think niko na various. But what I focus on what I witnessed. So kama what I've witnessed many traumatized. Kama experience ya Kenya. Yes. Ya Shakahola. I was traumatized that that even cults can Shakahola massive, massacre. That ukitafuta in your journey of spirit, ukitafuta Mungu, unaweza patana na abusive people. Yes. And you can lose your life. By the way, kuna wengi waliacha kanisa kama wakasema kama kanisa ni hiyo, ama uko na kanisa lakini yako inafananishwa na ile ambayo tulikuwa tunaisikia kule. Unaona pia kuna trauma hapo ndogo. Ni kweli. Kuna trauma juu. Yes. Sasa especially unajua kwanza do they still fear. Kitu ni fake. Utakuwa traumatized juu umekuwa abused spiritually, emotionally. Yes. So by the time waking up umejichukia, umejishave, nilikuwa mjinga aje. Then hiyo time yote nimewest huko. Yeah, hiyo time yote. Pia kwa relationship mtu anaweza kufika mahali aseme hiyo time yote nimekaa na msee 7 years manzi, nikidhani ananioa anioi. So unaanza kufikiria like hiyo time yote nimewest, how can I recover? Can you recover? So such incidents by the way is affect. Yes. And it can take time of that in a pursuing relationship, pursuing spirit, pursuing finances, because sasa chenye information yenye brain yako imechukua is at the abusive state of certain situation. So you need to heal so that you now start moving forward to attracting the positive things in your life, because remember it's not okay
for you people to abuse you or for you to go through traumatic events. Yes, it might happen, but it's not your fault. So wengine wanafikia hadi mahali ya wakuli, lakini ni venye amkwangi karibu na mimi, ningekuambia ni vipi unafaa kula. Unafika mahali unasema hiyo kitu imenisumbua, nimeacha food yenyewe. Yeah. Hata kulala. Cause kama mtu mwenye amepitia traumatic event, sometimes hata wanapata nightmares. In fact, mtu mwenye amepitia a traumatic event, a situation, anaweza kuwa na out of that situation every time, ama ma nightmares, as in a revolve around it. So it does affect your sleep, your diet, hata your emotions. Unaweza kuwa saa zote uko, maybe sometimes uko angry or agitated, ama uko na anxiety, hutaki kutoka mbele ya watu, uko na hiyo shame na fear. So as a person, hata wewe kama uko na mtu anapitia hiyo, like when you see them going through that, try to affirm them, show them what you're going through is normal. Na hizi ni vitu nafaa expect. Juu kama hata huyo mtu akikuja kwa counselor ataambia these are the things you should expect to happen, or if it's happening to them, don't tell them that you should expect. If it's happening to them, affirm them and show them it is happening because of that traumatic event or situation that happened to you. Yes. How can survivors handle feelings of guilty or self-blame while trying to cultivate self-love? Okay. So feeling of shame and guilt inaweza kuwa due to maybe the society, or inaweza kuwa hata maybe yourself, zile nini umeweka standards, ama pia you ukibagain in the steps of healing, bargaining, unajiuliza ningefanya nini differently, maybe how did I contribute, but you need to know that it's not your fault. Hata ule mtu mwenye amejipanga aje, msiba inaweza mpata. And the only thing you can do, if you keep thinking I should have done something differently, the only thing you can do is maybe check out on the triggers. You remember kama unajiblame, kitu kitokea utakuwa unasema guys, unaona inanikumbusha, so how can I avoid situations that remind me of that particular place? But just know it's not your fault. And don't blame yourself. How important is self-compassion during the recovery process, and how can someone practice it? Self-compassion. Self-compassion is very important. Yes. Kwa sababu ukishinda ukijichukia na ukijiblame, hiyo ni low self-esteem first of all, then it will contribute to isolation. So most of the time you don't want to talk to people because when you hate yourself and you blame yourself, unajionaje? Unajua kama tuseme I went through, I don't want to mention a particular traumatic event, but then naona ni mimi nilifanya hivyo. So nitakuwa naogopa kutokea hata mbele ya watu juu naona the same thing will happen. Ama there is something in me that is contributing to that. So I'll isolate myself. And the moment I start isolating myself, naenda towards the nini of depression. And as I attract kitu kama post-traumatic stress disorder. So it's very important to try and be kind to yourself. But then just be kind to yourself. Ukiamka, tell yourself good things about who you are. Because if you don't, very few people have, all of us are going through things. Yes. And one thing I noticed, because kuna time hata me I was going through a very difficult situation, but then ilikuwa point na expect maybe my mom to be there. I'm expecting maybe this guy to be there. But then at this time of my life, this space yenye niko, ama at this time, saizi ndio nimeanza kurealize that even my mom, she's human, she's going through her own things. Even that guy that unaona anapitia vitu zake, kila mtu akona mashida zake, akona mashida zake, and they are very imperfect. Sometimes watakutrigger bila hata without their being aware of what they are doing. So sometimes when it's hard for them to support you, find support systems kama hizo za the social spaces, kama
social media, kama kuna ule mtu mwenye anapeananga positive affirmation, anaongea kuhusu abuse, anaongea kuhusu trauma, anaongea venye how she recovered, such spaces can help you, or maybe support groups, because these are people who identify with your problems, and probably people who are survivors, and who are now inspiring others that have been in the same situation. Yes. And how can loved ones support a trauma survivor's journey towards self without overstepping? First of all, understand that this person is going through a journey. Don't have too much expectations. Don't expect because today you have supported them, tomorrow hey, this person is positive, and tomorrow they're just hardworking and they are looking forward to just making a difference in the world. No, sometimes it can take time, and sometimes they might need space. Sometimes your methods may not be effective. So you also need to be patient with yourself and look for various ways. When you're also drained, also look for support, and with their consent, see if there are other support systems. So as a person who is supporting a person who is going through recovery, understand that you also need support, because it can be draining. Yeah, I remember, especially my mom, because there was a time I was complaining I had lost something. I'm like, hey, your energy is very negative. See, you talked about it yesterday, but today I want to talk about it. So, but I understand her, because as a person who is also dealing with someone who is going through that situation, it's draining for you, and you also need to support. And for people, that's why I mentioned, especially for you who is recovering, understand the people who are around you, they are human, and they could also be drained by the situation. So be compassionate with them, and look for various support system. Counselors, they are trained, they are free, they offer free, some offer free therapy, and as a online text, there are actually institutions that offer therapy through text for free. So look for various avenues and be patient with yourself. Now finally, what advice will you give to someone who feels stuck and unable to move forward in their self-love journey? For someone who is stuck, I just want you to know that it's normal, and don't expect a lot, too much, like a lot. Yes. Just check your expectations, they are realistic. Remember that you're human. Always remember that you're a human. You're not an angel, you're not a machine, and you bear emotions, you know, and whenever you hurt, you'll feel the pain. So it's very normal to go through different stages and phases. Some can be very painful, some can be steady, some can have a beautiful impact at the end of the day. So just be patient with yourself, and know it's a journey, and also celebrate your milestones. It's very important in your recovery. If today you are able to process things well, if you're able to work, and your life progressed effectively as planned, as per your goals, celebrate yourself. Dance, clap for yourself. Tuitie hata kapati tukule kakitu. Celebrate yourself. Be patient with yourself. Wow, thank you very much. Labda la mwisho ungependa kuongezea? Ungependa kuambia nini? La mwisho ni okay, I want to talk to everyone. People are going through a lot. So kwanza hii economy ya saa hii. Watu hadi wamejichukia wao wenyewe. Watu wamejichukia. Let's try and show compassion. Yes. Let's try as hard as possible to share positive energy, and also work on yourself so that you can share some light to the world. So every day when you wake up, try to be a light to yourself and a light to the world. Kuna kitu nilikuwa nimekumbuka kabla tujamaliza. Wakati ambapo labda mtu amekuja pale, unataka kumpea ushauri, kuna stage ambayo inafika unajua hii nayo sasa ameenda sana, ni Mungu tu amsaidie. Kwa mfano kama cancer, unajua kuna stage 1 hivyo, na hii nayo ya kupeana kuna stages, bado unajua hii sasa ni Mungu akusaidie. As therapists, we also get stuck, but we also have like supervision. Maybe I talk to other counselors,
or debriefing session, so I got stuck in this stage. The other counselor will help me. And if maybe I'm going through something, I can also refer the case. Kama maybe I'm not in a position to help. So, and if you can stage, whoever that is supporting you, whether it's a trained counselor, ama whoever it is, anaweza feel stuck. Hata kama ni mzazi wako, ama remember that they are also human beings going through their own circumstances. As trained counselors, we know how to go about it so that the client as he feel left out. But whoever you are going through a difficult situation or you're trying to heal, just be patient with the people who are around you and trust the process. Yeah, munapitia mambo mingi na the negative emotions sometimes can also blind how you view people. By the way, trigger unafikiria na hata yana ku reject. But it's not the case. You are loved, you are worthy, yes, and you're important. Unajua saizi mwaka umeisha na watu kuna chenye walikuwa wameplan. Ni mwezi tu mmoja imefika. So kuna mtu ataketi chini ajiulize kuna kitu nilikuwa napanga kufanya hii mwaka lakini hakijatimia, na baada ataanza kujichukia, mbona kukaenda hivi, mbona kukaenda hivi. I think pia ni ushauri mzuri wameweza kusoma, wajue na wafahamu zaidi na wajue kuna life after that. Yeah, there is life after that. Sasa ni hivyo. Ni vipi wanaweza kupata? Unajua kuna mtu labda angependa kuku inbox kwambie ni aje yani. Yangu singependa kuuliza swali lakini ningependa private class ama nikuone wewe mwenyewe. Like my names are Andrew Tanjane. Na kwa media kila mahali. Then kwa social media handle yangu Facebook Anjane. Yes, Anjane. And my number is 0707 37 yes 9655. Wow, shukran sana. Kwa mengi zaidi, yani hiyo ni namba ya kuuliza maswali kama una face trauma nini hizo. Si mambo ingine. It is good also to set boundaries, ndio. Sasa usianze kuuliza mambo ingine hapo. Anyway, thank you very much for those who are tuning in. Tupatane tena wakati mwingine. For those students who are doing their exam, that is the form 4, now I wish all the best. Kwanza mimi nilikuwa nasoma Makalo Secondary. I wish all the best. Ulikuwa shule gani? Katanga Brown. Eagles ama? Yeah. Sasa. Nasikia inaitwa St. Germain squeeze. Squeeze inaitwa hivyo? Yeah. Sawa. Mimi nilikuwa mixed, sasa nimelearn. Nimejua kuinteract na watu kidogo. Have a nice weekend. God bless you. Thank you very much. Katika kipindi tunakuletea wasanii. What's up my guys? I go by the name Rainams. Eti nikipita kwa macho unanipimia na kama sina pesa huwezi nipimia hapa Shenster the Poet manze. Ngoma moto moto. If you wanna show some love I don't fake it. Hey, da kumenya mawazo makuu. Nani anadera shie. Tani waku. Vichekesho mkisongaza, mahojiano moto moto, stori za wasanii pamoja na talanta za wasanii. Fiki wa kasi gani kama wapatikani wakati wa shida. Na pia kwenye kipindi utabambika, utajijenga, utaelimika, utakuza talanta yako. My name is Rebecca Mutie, I'm a model and I'm Afri Kenya. My student. Napenda kusikiza kipindi cha Bonga na Katoni kila Jumatatu kuanzia saa 9 mpaka saa 10. Kumbuka ni kwenye Bonga na Katoni ndani ya TAS TV kuanzia saa 9 hadi saa 10 kila siku ya Jumatatu. This is Bonga na Katoni in TAS TV. Karibuni.